¿Sabías que existe una vitamina tan económica, y tan potente, que puede cambiar la manera en que caminas después de los 70 años? Suena a una exageración, ¿verdad? Pero no lo es. Déjame contar algo. Hace poco conocí a Ernesto, un señor de 75 años que solía caminar encorvado, con pasos cortos y lentos. Cada vez que salía a pasear, terminaba agotado, con dolor en las rodillas y esa sensación de que sus piernas ya no respondían como antes. Hasta que su médico le habló de una vitamina sencilla, accesible y que casi no costaba nada, pero que podía marcar una gran diferencia en su día a día. A las 3 semanas de empezar a tomarla, Ernesto me contó con entusiasmo que había recuperado parte de su agilidad. No es que ahora corría maratones, pero podía subir escaleras sin detenerse. Salir a caminar sin esa pesadas constante y, sobre todo, había vuelto a sentirse independiente. Y no solo Ernesto. Diversos estudios en personas mayores han demostrado que esta vitamina está directamente relacionada con el equilibrio, la fuerza muscular y la salud de los huesos. Personas que la consumen de manera regular reportan menos caídas, menos fatiga y una mayor capacidad para moverse con seguridad. Y lo mejor, no estamos hablando de un tratamiento costoso, ni de un suplemento milagroso que venden en internet. Nos referimos a algo simple, accesible, y que probablemente tienes en casa, o que puedes conseguir por menos de lo que cuesta una barra de pan. En los próximos minutos, te voy a explicar cómo esta vitamina puede ayudarte a caminar mejor, sentirte con más energía y reducir molestias en las piernas. No es magia, sino ciencia, y si tienes más de 70 años, este puede ser uno de los consejos más valiosos que escuches hoy. Así que presta atención, porque vamos a hablar de fuerza, equilibrio, huesos sanos y cómo dar pasos más firmes sin gastar una fortuna. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿cuántos ecos tienes y desde nos estás viendo? Me encantaría saberlo y leer tus respuestas. Beneficio 1. Fortalece la masa muscular y mejora la resistencia 1. De los efectos más sorprendentes de esta vitamina en las personas mayores, tiene que ver con la fuerza muscular. Esa fuerza que muchas veces creemos que se pierde simplemente por el paso del tiempo. Pero en realidad, no es solo la edad lo que debilita nuestros músculos. También influye la falta de ciertos nutrientes esenciales para mantenerlos activos y resistentes. La vitamina de la que hablamos hoy cumple un papel fundamental en la producción de proteínas, que son las bases para reparar y fortalecer los músculos. Piensa en tus músculos como estructuras que necesitan reparación y mantenimiento constante. Cada vez que caminas, subes escaleras o simplemente levantas de una silla, estás usando fibras musculares que con el tiempo se desgastan. Para mantenerlas fuertes, tu cuerpo necesita construir nuevas proteínas, y aquí es donde entra esta vitamina. Además, ayuda en la contracción muscular, esa capacidad que nos permite movernos con firmeza. ¿Alguna vez has sentido que tus piernas tiemblan al hacer un esfuerzo? Esa sensación puede estar relacionada con niveles bajos de esta vitamina, que afectan cómo los músculos reciben las señales del sistema nervioso para contraerse con precisión. Y a few years de edad, Amagia, una dona Carmen, una mujer de 72 años que hace unos meses sentía que incluso para moverse dentro de su casa era un esfuerzo. Subir 2 escalones la dejaba sin aliento, le dolían las piernas y cada vez se sentía más dependiente. Su médico le recomendó revisar sus niveles de esta vitamina y comenzar a tomar una dosis diaria. Solo un mes después,
no solo podía caminar por el pasillo sin detenerse, sino que salió a hacer la compra con su nieta. Lo más bonito fue cuando me dio, siento que vuelvo a tener control sobre mi cuerpo. La fuerza en las piernas no es solo movilidad. Es seguridad, independencia, y la capacidad de levantar sin ayuda, y caminar sin miedo, Edad. Si sientes que te falta fuerza, o que te cansas más rápido. Quizás no si solo por la edad. Puede que tu cuerpo esté pidiendo un support que no estás notando. La buena noticia es que ese apoyo puede estar más cerca y ser más económico de lo que imaginas. Beneficio 2. Alivia el dolor articular y reduce la inflamación de los dolores más frecuentes en la vejez, es que se instala en las rodillas, caderas o incluso en los tobillos. Dolor al levantarse, rigidez matutina, dificultad para dar los primeros pasos. Seguro que también lo has sentido. Es crujido que repite cada vez que subes una escalera o te agachas. Aunque muchas veces lo atribuimos a que envejecer es sinónimo de molestias en realidad. No siempre tiene que ser así. La vitamina de la que hablamos tiene una poderosa capacidad antiinflamatoria. ¿Cómo funciona? Actúa sobre nuestro sistema inmunológico, modulando la producción de sustancias llamadas citocinas. Cuando estas citocinas están desreguladas, provocan inflamación crónica en las articulaciones, que termina irritando los tejidos, endureciendo las zonas que deberían ser flexibles y causando dolor constante. Además, ayuda a regular los niveles de calcio en la sangre, un mineral que no solo fortalece los huesos, sino que también participa en la contracción muscular y en la transmisión de señales nerviosas. Cuando el calcio no está bien distribuido, pueden formarse depósitos que aumentan la rigidez y el dolor en las articulaciones. Permiten contar el caso de Juan, un hombre de 80 años que despertaba cada mañana con las rodillas como blocos de cemento. La rigidez matutina era una batalla, y su nido le recomendó comenzar a tomar esta vitamina, junto con ejercicios suaves de estiramiento. En solo un mes, Juan notó algo inesperado. Se levantaba con más facilidad. No que el dolor hubiera desaparecido por completo, pero ya no era el mismo. Ahora, tarda segundos en levantarse, en lugar de minutos, y con una sonrisa dice, mis piernas ya me hacen caso otra vez. Gracias a esta vitamina, los nervios que controlan los reflejos y el equilibrio mejoran su funcionamiento, ayudando a reducir esa inflamación que causa tanto malestar. Para potenciar estos beneficios, te recomiendo acompañar la vitamina con movimientos suaves, caminar en casa, hacer estiramientos o mover las piernas en círculos mientras estás sentado. El ejercicio leve ayuda a activar la circulación, lubricar las articulaciones y mantener el cuerpo en marcha. Cuando combinas esto con una vitamina que combate la inflamación desde dentro, los resultados pueden notarse en pocas semanas. Beneficio 3. Mejora el equilibrio y la coordinación. ¿Alguna vez te has sentido inestable al ponerte pie o el caminar, con esa sensación de que te tambaleas aunque sois cansado? No estás solo. Muchas personas mayores experimentan esto y, en realidad, no se trata solo de torpeza o debilidad muscular. La causa puede ser mucho más profunda, relacionada con la conexión entre el cerebro, los nervios y los NDS, la vitamina de hoy. No solo actúa sobre huesos y articulaciones, sino que también juega un papel importante en la salud neuromuscular. Es decir, ayuda a que los músculos respondan mejor a las señales que envía el sistema nervioso. Cuando hay deficiencia,
Esa comunicación empieza a fallar. Los músculos responden más lentamente. Y las piernas se sienten inseguras dificultando mantener el equilibrio. Piensa en Don Alfredo, un hombre de su edad que empezó a sentir que al levantarse de la silla, su cuerpo se iba hacia los lados. No era mareo ni debilidad extrema, sino como si sus piernas no respondieran bien. Su nieta le compró un suplemento con esta vitamina Y, junto con un ejercicio muy simple. Levantar una pierna durante 5 segundos, mientras se sostenía del respaldo de una silla. Comenzaron a mejorar. En solo un mes, ya no se tambaleaba y. Dio con orgullo, mis piernas ya me hacen caso otra vez. Esto sucede porque, con la ayuda de esta vitamina, los nervios que controlan los reflejos y el equilibrio mejoran su funcionamiento, y el cuerpo responde con más confianza. ¿Quieres reforzar este efecto en casa? Aquí tienes un consejo sencillo. Cada mañana, después de despertar, colócate junto a una pared o una silla firme. Intenta levantar una pierna y mantener el equilibrio por unos segundos, luego cambias de lado. Este ejercicio activa tus músculos estabilizadores y fortalece la comunicación entre tus pies y tu cerebro. Recuerda, un paso más firme y una pasada más segura pueden marcar la diferencia entre un día normal y una queda que cambia tu vida. Beneficio 4. Aumenta la energía y combate la fatiga. ¿Te has sentido cansado aunque hayas dormido bien? Entonces, presta atención, porque esta vitamina también tiene algo que decir sobre tu nivel de energía. Uno de los problemas más comunes después de los 70 es el cansancio constante. Y esa sensación de levantarse agotado. Caminar unos metros y sentir que las piernas pesan como si llevaras secos de harina, atados a los tobillos. Este cansancio no siempre se explica por falta de sueño o alguna enfermedad. Es simplemente el cuerpo diciendo, ya no produzco energía como antes. Aquí es donde esta vitamina demuestra su poder. No solo ayuda a fortalecer los huesos o a mantener el equilibrio, sino que también es fundamental en la producción de energía a nivel celular. Imagina que cada célula de tu cuerpo es una pequeña central eléctrica. Dentro de ellas hay estructuras llamadas mitocondrias, que funcionan como generadores de energía. Para que estas mitocondrias trabajen bien, necesitan ciertos nutrientes, y esta vitamina es uno de los más importantes. Cuando sus niveles son bajos, la producción de energía se vuelve lenta y la fatiga aparece rápidamente. No importa si duermes bien o comes sano. Te levantas y en minutos y necesitas sentarte porque te falta fuerza. Una historia que ejemplifica esto es la de Marta, una mujer de 78 años que cada mañana sentía que sus piernas eran 2 columnas de cemento. Tenía que sentarse, respirar profundo y esperar unos minutos antes de poder caminar. Su nieta le regaló un frasco de esta vitamina y le recomendó tomarla con el desayuno. En solo unas semanas, Marta empezó a notar que sus piernas ya no estaban tan pesadas, y ella misma decía, es como si el cuerpo encendiera más rápido cada mañana. No era magia, sino que sus células con la ayuda de esta vitamina empezaron a producir energía con mayor eficiencia. Mi consejo, si quieres potenciar este beneficio, toma la primera hora del día con el desayuno. Así, estimulas tu metabolismo energético y es efecto de vitalidad te acompaña durante las horas en que más necesitas mover, caminar o concentrar. Muchas veces no es que faltan horas de sueño, sino un mejor combustible para tu cuerpo. Beneficio 5. Fortalece los
Huesos y prevén la osteoporosis uno de los mayores temores después de los 70 es el riesgo de caídas y, peor en las fracturas. La pérdida así puede hacer que, con un mal paso, un hueso se fracture, y eso puede significar una operación complicada, pérdida de independencia, o incluso, la necesidad de vivir en una residencia. La buena noticia es que hay formas sencillas y económicas de reducir el riesgo. Y empieza por cuidar la salud de tus huesos desde dentro. Cuando hablamos de huesos, todos pensamos en calcio, y con razón. El calcio es el mineral principal que les da dureza. Pero, por sí solo, no sirve mucho si no se combina con la vitamina adecuada. ESTA Vitamina actúa como un transportador que lleva el calcio a los sitios donde se necesita, principalmente a los huesos. También ayuda a mantener el calcio allí, fortaleciendo tus huesos desde la raíz. A medida que envejecemos, es natural perder densidad así, pero si esa pérdida es excesiva, los huesos se vuelven frágiles y propensos a fracturas. Esto se llama osteoporosis, una condición silenciosa que avanza sin síntomas hasta que, de repente, un mal movimiento puede cambiarlo todo. Estudios recientes muestran que esta vitamina puede reducir de manera significativa el riesgo de fracturas, especialmente en personas mayores. En una investigación con adultos de más de 70 años que la tomaron de forma regular, lograron reducir en un 20% las fracturas de cadera en comparación con quienes no la usaron. Aunque parezca poco, en realidad, esa diferencia puede salvar vidas y mantener la independencia. Pero como siempre digo, una vitamina no es todo sola. Para fortalecer los huesos, es fundamental combinarla con actividad física. No hace falta correr maratones ni levantar pesas. Caminar a buen ritmo, subir escaleras o hacer ejercicios de equilibrio con el propio peso corporal son suficientes para estimular la regeneración así. Cada pasada firme le dice a tus huesos, sig fuerte, te necesito. Cuando le das esa vitamina, tus huesos responden construyendo más densos, más sólidos y más resistentes. Alguna vez tuviste una caída que te dejó adolorido. Por días o simplemente quieres prevenir. Ahora sabes que esta vitamina puede ser una gran aliada. Fortalece desde dentro, protege desde lo invisible. ¿Cómo puedo conseguir esta vitamina? Yo conoces sus beneficios, pero quizás te preguntas, ¿está en algún alimento? ¿Cuánto cuesta? La buena noticia es que puedes adquirirla de varias formas. La primera, de manera natural, a través de la alimentación y la exposición al sol. La segunda, complementando con suplementos económicos. En cuanto a los alimentos, los más ricos en esta vitamina son los huevos, sobre todo la yema, el hígado, y los pescados azules como sardinas, salmón y cabala. También está en algunos productos lácteos fortificados, y en ciertos tipos de setas. Si comes pescado varias veces a la semana, agregas huevos a tus desayunos, y consumes hígado de vez en cuando, ya estás en buen camino. Pero además, existe una fuente natural y gratuita: el sol. Con solo exponer la piel durante 15 o 20 minutos al día, preferiblemente en brazos y piernas, tu cuerpo puede producir esta vitamina de forma natural. Eso sí, todo depende de la hora del día, la estación del año y del lugar de residencia. En países con poca luz solar o en invierno, esta vía puede no ser suficiente. Y si usas protección solar en todo momento, también reducirás tu producción. Por eso, muchas personas mayores optan por los suplementos, que son muy accesibles.
Un frasco de pastillas genéricas cuesta menos que un café a la semana. Y rin para todo un mes. La dosis recomendada para mayores suele estar entre 800 y 2000 unidades internacionales diarias, que equivalen a aproximadamente 20 to 50 microgramos. Es importante comenzar con una dosis moderada y consultar con tu médico si necesitas ajustarla. Algunas personas con niveles bajos pueden requerir más, pero siempre bajo supervisión profesional. Precautions y riesgos, aunque esta vitamina es segura y beneficiosa, un uso incorrecto puede tener efectos adversos. Lo primero es hacer un análisis de sangre para medir tus niveles y saber cuánto necesitas. No todos los mayores tienen la misma deficiencia. Algunos ya la reciben a través del sol o la alimentación, y otros tienen niveles muy bajos por distintas razones. También debes tener en cuenta si estás tomando medicamentos, ya que algunos pueden interactuar con la vitamina. Por ejemplo, los diuréticos tiacídicos, usados para tratar la hipertensión, pueden aumentar el calcio en sangre si se combinan con suplementos, causando hipercalcemia, que puede producir náuseas, debilidad muscular y problemas renales. Los corticoides, utilizados en inflamaciones o enfermedades autoinmunes, también pueden reducir la eficacia de la suplemento. Como saber si estás tomando demasiado? La intoxicación por esta vitamina es poco común, pero si consumes en exceso, puedes presentar pérdida de apetito, náuseas, dolor abdominal, sed constante o necesidad frecuente de orinar. En casos graves, puede haber daño renal o problemas cardíacos. Por eso, nunca empieces un suplemento sin consultar a tu médico. Él podrá indicar la dosis adecuada, solicitar análisis y hacer un seguimiento. Recuerda, más no siempre es mejor. Tomar demasiado puede ser tan dañino como no tomar nada. La clave está en la moderación y en acompañar la suplementación con buenos hábitos. Una alimentación equilibrada, algo de ejercicio y descanso suficiente. No se trata solo de tomar una pastilla, sino de cuidar tu cuerpo globalmente. Resumen. Final hemos visto que existe una vitamina sencilla, económica y con un poder tremendo para ayudarte a caminar mejor, reducir dolores, tener más energía y fortalecer tus huesos. No es una solución milagrosa, pero sí una gran aliada dentro de un estilo de vida activo. Alimentación adecuada, movimiento diario y buen descanso. Mi invitación final. Si tienes más de 70 años y notas que caminar ya no es tan fácil. Que tus músculos pesan más o que tus articulaciones se cuidan. Prueba e incorpora esta vitamina durante un mes, siempre consultando con tu médico. Observa si te levantas con más agilidad, si puedes dar paseos sin cansarte, o si te sientes más firme sobre tus pies. Los pequeños cambios a veces traen grandes resultados. Y ahora quiero saber de ti. ¿Te animas a probarla? ¿Ya la conoces? ¿La has probado antes? Cuéntame en los comentarios cómo te sientes, cuántos ecos tienes, desde dónde nos ves. Y si crees que este consejo puede ayudar a algún amigo, vecino o familiar. Comparte este contenido, porque tal vez con esta pequeña vitamina, le estás regalando algo mucho más valioso, su libertad para seguir caminando. Gracias por acompañarme en este recorrido. Ha sido un placer compartir esta información contigo.